I indeed feel honored and privileged at the presence of our alumni who are our real strength and who carry the legacy of SRC far and wide. Your alma mater is really elated in welcoming its alumni. A very hearty welcome to you all. மானுடம் தழைக்க உரிமை அவசியம் என்று சொல்லும் மனித உரிமை நாள் இன்று. எட்டயபுரம் தந்த எரிதழல் பிறந்ததற்கு முந்தைய தினம் இன்று. இந்நன்னாளில் சீதாலட்சுமி ராமசுவாமி கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இணையவழி இணைந்திருக்கும் இதயங்களுக்கும் இக்களத்தில் வந்து உளம் கொண்டு உவந்திருக்கும் உயர்ந்தோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். சான்றோர் உள்ளிட்ட அங்கத்தினர் அனைவரும் குத்துவிளக்கேற்றி விழாவினை இனிதே சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Let us start today's event with the divine presence. May I call upon the members of the Department of Music to invoke the blessings of God Almighty with a prayer. दीनदयाळो केशवं दीनशरण्य
पापविमोचनं नारायणं पतितपावन परमपुरुषं दीनशरण्य माधवम् भक्तपरिपालन पन्नकभूषण पंकजलोचन पणिपति शयन कनकांबरधर कौस्तुभमणिधर श्रीधर गिरिधर मुरलीधर वर दीनशरण्य माधवम् दीनदयाळो केशवम् दीनशरण्य माधवम् माधवम् माधवम्. நற்றுணையாவது நாதம் நாமம் தானே, நாளும் நவிழ்வோம் நன்மை நம் வசம் தானே. இறைவணக்கம் பாடிய இசைத்துறை பேராசிரியர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. சொல்லும் போது ஒரு மாணவன் கேட்கிறான், சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது நினைவில் வைக்கிறான், கற்பிக்கும் போது மட்டுமே கற்றுக்கொள்கிறான். அவ்வகையில் கற்பதற்கு ஏற்ற மகிழ்வான இடம், தரமான ஆசிரியர்கள், இவ்வளாகத்தில் கடந்து வந்த காலங்கள், கற்றுத்தந்த பாடங்கள் ஏராளம் ஏராளம். அவ்வகையில் இவ்வினிய தருணத்தில் இனியதொரு வரவேற்புரை வழங்க வருகிறார் ஆன்ற தலைவர், சீதாலட்சுமி ராமசுவாமி கல்லூரி முதல்வர், வேதியியல் துறை தலைவர், இணை பேராசிரியர் முனைவர் எம் வாசுகி அம்மா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Pleasant good morning to everyone assembled in the virtual platform. With great pleasure, I welcome you all to this auspicious occasion of our college Alumnae Meet 2022. My special greetings to our most respected revered secretary, Shri R. Panchabakesan, dynamic and eminent directors of this renowned educational complex, Shri Ramani Panchabakesan, Executive Director, and Dr. Kannan Panchabakesan, Director Academics, and all our golden alumni who have honored us by their gracious presence. I owe our pranams to our revered founder, Padma Bhushan Shri N. Ramaswamy Iyer, and our respected Madam Coordinator for their blessings showered on us in each moment of all our activities from heavenly abode. On behalf of our revered secretary, directors, members of the Alumni Association, heads and faculty members, and on my own behalf, I accord a very warm welcome to all our golden alumni. Thank you very much to you all, for accepting our invitation to share your nostalgic memories of your alma mater. It's my pleasure to welcome our alumni among us who have assembled in the virtual platform. I feel deeply honored standing here today, as well as very nostalgic at getting the privilege of welcoming you all for this alumni meet. So many years passed, we remember your faces still so fresh. Respected alumni professors and dear alumni students, a very warm welcome to all of you. With immense pleasure, I welcome heads of the various units of our educational complex, self-financed section in charge, Dr. R. Vijayalakshmi, Dean of Quality and Research, Dr. A.S. Kalla, Controller of Examinations, Shri S. Muthuswamy, Controller of Examination, Dr. E. Jasmine Vasantarani, Shri S. Muthuswamy, Secretary, and Shri Ganesh, Manager Admin. It's my pleasure to welcome our alumni, our golden alumni, Dr. V. Violet Dayabaran, alumna of PG and Research Department of Chemistry, presently holding the position of Dean of Sciences, Coordinator Department of Biotechnology and Bioinformatics, Associate Professor of Chemistry, Bishopar College, Trichy. Dr. T. Unnamalai, alumna of PG and Research Department of Commerce,
Head and Associate Professor, Government Arts and Science College, Srirangam, Trichy. Madam is the former Principal of Constituent College of Bharatidasan University, Navalur, Kuttapattu. Dr. Dulasi Brinda Varadarajan, Emeritus Professor, Senior Fellow, ICSSR, New Delhi. Head, Department of Environmental Economics, School of Economics, Madurai Kamaraj University, Madurai. Alumna of PG and Research Department of Economics. Dr. M. Lakshmi Tangamani, Alumna of PG and Research Department of Maths. Former Secretary, Tamil Nadu Textbook Corporation, Chennai. Equivalent to Director of School Education. Presently holding the position of State Vice President of Bharat Scouts and Guides, Tamil Nadu. Dr. G. Amuda, Alumna of PG and Research Department of Commerce, Proprietor, Amuda Associates, Trichy. Dr. Sri Vidya, Postdoctoral Fellow, Indian Institute of Science, Bangalore, Alumna of PG and Research Department of Physics. Hearty welcome to all our golden alumna. I welcome wholeheartedly heads of departments, IQAC coordinators, faculty members, technical assistants, media persons, and all our beloved students. At this juncture, I would like to thank our management with a deep sense of gratitude for their full-fledged support in all our activities and providing all necessary infrastructure facilities. I feel happy to say a few words about our institution. Our revered founder, Padma Bhushan Shri N. Ramaswamy Iyer, established our institution for the cause of women's education in the background of rich Indian tradition and culture in 1951, when women's education was resisted much in the society. After his demise, his son, our revered secretary, took up this responsibility, has brought the institution to a greater heights in terms of quality education provided, infrastructure, programs, etc., and brought many more laurels with the Himalayan moral support of our respected Madam Coordinator and Directors of the complex. The college offers 24 UG, 15 PG, 7 MPhil, and 8 PhD programs. The college has been recently accredited by NAC with A+ grade in the 4th cycle of accreditation. The college has been granted funds from UGC, DST FIST, DBT. 5 BWork programs have been sponsored by University Grants Commission under National Skill Qualification Framework to improve the employability and entrepreneurial skills of the students. The college has generated 4 patents and 5 patents have been published. Faculty members actively engage themselves in research activities. They have published research articles in indexed journal of high repute and presented papers across the country and abroad. Majority of our students are first generation learners belonging to socially and economically marginalized section of the society. Every year, our students secure university ranks in all the disciplines. Professional placement training is provided to all our students to sharpen their soft and employability skills and has got a good placement record. The college is aspiring to scale greater heights as an institution for her education, serving with a motto, nothing equals wisdom. The college has produced many renowned alumni who excel in their respective fields across globe, and I am proud to register that the Honorable Minister for Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman, is our alumni. According to Dr. APJ Abdul Kalam saying, education is the most powerful weapon to change the world. Our revered secretary was a visionary. According to this another saying, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Our revered secretary is the living example. Our past results have shown that our academic graph has been steadily going up. We have embarked on a mission to empower all sections of society with the light of knowledge. Our concern has wide parameters in making our students as good citizens at the level of city, state, nation, in fact, the entire globe. Our concern is whether we as teachers are able to create the quality among the students in terms of respect, empathy, love, tolerance, honesty,
and above all, humanity. Our alumni has brought great glory to our institution. They have set the example of being successful and a good human being. They inspire us to have a clear conscience, the courage to speak the truth, and the importance of being authentic. Due to the dedication shown by our professors to teach and the passion which you all showed to learn at that time, earned a name for our college. I applaud you all for setting up a benchmark for all of the juniors. With these few words, once again, I extend our warm welcome to every member of our alumni, especially Golden Alumni. Very warm welcome to you. Enjoy the pleasure of this alumni meet. Thank you, one and all. May I now request a Madam Principal to present a memento to Dr. V. Violet Dayaparan, Dean of Sciences and Associate Professor of Chemistry, Bishop Iba College, Trichy, as a token of our respect and regards. சுயநிதி பிரிவு பொறுப்பாளர் இணை பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களை அன்புடன் கொண்டு அழைக்கிறோம். Reunion is better cherished with sharing of memories. These memories not only kindle the thoughts of nostalgia of people, but also serves as an experiential platform for the younger generation to learn and decide on their future course of action. Actions speak better than words, goes a proverb. Words that express the already completed actions are louder than actions themselves. Our alumna's contributions are nothing short of greatness and excellence. Let us all listen to our alumna sharing their fondest memories about their alma mater. We have with us today Dr. V. Violet Dayaparan, Dean of Sciences and Coordinator, Department of Biotechnology and Bioinformatics, Associate Professor of Chemistry, Bishop Iba College. Madam did her undergraduation and MPhil in our esteemed institution from the Department of Chemistry. She has got 27 years of teaching experience. She qualified for the National Eligibility Test for Lectureship in the year 1991. She has got several publications to her credit, which include publications in national and international journals. She has also attended various seminars and conferences, and she actively engages herself in the extension activities of her college. She is a member of several professional bodies. We are greatly elated, ma'am, to have you today with us. Please share your fond memories with us about your alma mater. Honorable Director and Executive Director of this great educational institution, the principal, the management, principal in charge of self-finance section, controller of examinations, deans, heads and coordinators, and golden alumni, and all the people who are all connected through online and offline. Greetings to you all. I feel it's a great privilege and honor to be a part of this important occasion in my life. At this moment, I would like to thank the management and the principal for having given me this great opportunity. Indeed, I'm very much delighted to share my experience, to reminisce the good times that I have had during the period of 1995 to 98 in this great institution.
Especially, I would like to thank the organizers of the Alumni Association who took a lot of pains in making all the arrangements and making this event to happen. A long time ago, 37 years ago, way back in 1985, I entered in Sitalakshmi Ramaswamy College to join the Bachelor of Chemistry, their bachelor degree in chemistry in 1985. At the time, I was very timid because I came from Tamil medium. And a lot of students who joined in Sitalakshmi Ramaswamy College were from different reputed institutions. All were high academic standard, and all used to speak only in English, and all the faculty members used to speak only in English. So that time it was very difficult for me to follow the classes, to attend all the practicals, and to get mingled with all our faculty members and all our friends. That was a great tough time. But the contribution by our faculty members and the atmosphere I had in this institution was very accommodative and very helpful to earn this valuable degree in my life. The department faculty members in the chemistry, they were stalwarts, including our present principal, Dr. Vasi Madam, Dr. Johnny Bai Madam, Dr. Radha Madam, Dr. Kasturi Madam, and all the senior faculty members. They used to teach a lot, and the depth of the teaching will be very nice. Not only they taught the chemistry subject, but also the values. And the love and affection they showed, it was amazing. Each and every student coming from very lowly background, they used to be very comfortable, and they used to follow all the classes because of their individual attention to every student. That was a great thing. The system that they followed is not only focused on the subject, but also the whole person education, the spiritual, the emotional, the physical, the intellectual, all the needs were met through their activities, not only in teaching classes and conducting practicals, but also different kinds of association activities and different kinds of programs they conduct during that period. And the motivation that they have given to every student is very marvelous. So that was a nice experience I had. Today, I am from Bishop College. I am working as associate professor in chemistry, and as well as heading the Department of Biotechnology and Bioinformatics. I have been given an important assignment as Dean of Sciences. Today I'm holding all these positions all because of the great values and the great education that I had in this institution. So I salute all the teachers and all the administrative people and all my friends, for all my fellow classmates, for encouraging me, for equip me a lot for my future. So education institution playing a vital role in shaping the future of every individual. So I have got benefited, and I am the fruit of this institution. So I feel very proud to be alumni of this college, great institution, because this is the very traditional institution, and it was established only for the girls. So as reported in the welcome address, those times the education was restricted to the women. But in the midst of all the restriction, this institution gave a very good platform to enrich our knowledge and to establish our career. So it's all because of the great contribution by the institution. We are now here and holding very important assignments in different institutions, and we are now bringing glory to this great institution. So that is a great part of this institution. The confidence I have now,
and the skills that I have, all things I have got it from this institution. So I feel very happy to be a part of this institution, and I would like to be, continue my contribution to this institution to a greater extent in the years to come. In this important occasion, I would like to share a few of my experience that I had during the period 1985 to 88. Later, I joined MPhil also in chemistry as part-time candidate. During that period, in the first year, we used to have semi-micro analysis for the first years. So in that particular experiment, we used to feel very hard because we have to memorize the procedure and we have to follow all the instructions. And for every practicals, at least 4 faculty members will be there to monitor the practicals. So each and every individual students will be given individual attention. So how far the faculty members were committed to give importance for each and every individual student, and how they motivated, how they were committed in their service. I would like to highlight all those things. What I experienced in that particular practicals is every time all the students used to report the result of the analysis. So each student will be given a sample, and we have to analyze the sample based on the procedure given. We have to follow all the instructions. Then after finalizing the result, we have to report to the staff in charge. I used to be the last person because I found it very difficult to follow all the procedure. But the madam who was in charge for the practical that time was Dr. Usha. She used to wait for me till the last minute, and after that she will come to my place. And she will be checking all whatever I have done so far. And she used to do for me, and she used to demonstrate it in my place. So that was a great experience. So each and every time she used to make all the students to assemble in one table, and for each and every step she will demonstrate it. In the same way, all the faculty members will be taking part in the practicals, and they'll be helping each and every individual. That was a great experience I had. Once we have been called to write on competitive exam in Jamal Muhammad College. So going to the boys college by that is a set of students from first years. That time it was very difficult for us. Individually, it is difficult for us to go to that institution. So that time, Madam Principal was in charge for that first years, and she joined in the year 1986. We studied in 85 to 88. That time we used to be very close to her because she also new to the campus, and she joined at the time. So we used to share all our experience and difficulties, and we used to treat her as our own friend. So she used to be very close to all our girls, and she used to take all the students to another institution, and she will made everything comfortable, and she will be taking all the responsibility for all our students. That was a great time we had, and we feel very comfortable to discuss anything, whatever kind of experience or difficulties we come across. We used to discuss with her. She won't mind it. Always she'll be ready to give all the answers, and she will clarify all our doubts. So that was a kind of comfort given by all faculty members. That was a nice time. More than my major subject, I used to like the physics subject very much. And there are so many stalwarts in physics department. We used to take the allied classes. At the time, we will be moving from one place to another place. For allied class, for language class, for all the different classes, we used to move from one place to another place. So that time, faculty members in physics will be very strict. So whenever we do a practicals, before coming to the next practical, we will be given instruction. So we have to show the signature, then only we will be allowed to enter the lab.
So that time we will be very busy. And before that day order, we used to meet all the faculty in charge for the practicals. And we try to get signature from the faculty concerned for the practicals. So that time, no, I have done some mistake in my observation notebook. That time I had the opportunity to talk with Dr. Lalita madam. She was the in charge for that particular practicals. To correct me and to make me to realize the mistakes, she used to motivate me in other ways. So if you are not doing, then who will do correctly? That kind of wordings, no, even each and every small things that she showed me, that motivated me a lot. That kind of energy, that kind of motivation, that kind of joy that we experience through all the faculty members from physics department, Dr. Bhanumati ma'am, and Dr. Sujata ma'am. There are Dr. Jasmine ma'am used to take class for us, and she used to give 3 or 4 points. She used to write, and she used to handle all the points clearly, and we enjoyed. We used to emulate that kind of teaching even today. So that was a great experience for us. So usually, they used to ask many questions at the time of before starting their lecture. So that was very nice. They made all the students to be very attentive in their classes. So that was a nice experience. So all the stalwarts in the subject of chemistry or physics or mathematics, I used to appreciate them. So I know later, I used to emulate whatever I learned from those teachers. That was a great experience. So I never ever forget all the good things I have learned from this institution. This kind of experience I used to have, not only from faculty members, but also from friends. They used to be very lively. Usually, when we enter into college, they used to make the senior students make us to feel as if we are very juniors, we don't know anything. But at the time, they used to level all the students in the first year, and we used to establish very good relationship with our senior students also. So all the ragging and all made us to keep in touch with all of our senior students. That was a very nice experience. And we used to have like a professional institution. So all the students coming from different institutions, they used to help each other, and they made the class very lively. That was a great experience I had. Today also, I used to remember all my friends. So I thank the institution for having provided us a lot of opportunity to get connected with many kinds of people. So today we are here connected through online as well as offline to share our experience. Usually, this kind of meeting people and interacting with our students and as well as our fellow colleagues, and meeting all our officials, that would give a great joy to our life. So this kind of joy and happiness that will energize our spirit. So all our spirit and body will be rejuvenate because of this kind of feeling that we have. So we are very happy today because we have been invited, and we have been given all honors and all good things we have experienced. It's a very nice time that we have. But at the same time, I would like to insist that how the core values of the institution can make a great impact on every individual, because institution is nothing but it includes all the teaching, non-teaching, students, all sorts of workers, supporting staff members, all the people, all kinds of people are connected through these institutions. So values, like the honesty, integrity, responsibility, in accordance with the high standard of professional, academics, and ethical values, that will definitely reflect one day or the other to place where we are living in. So in the same way, we are able to do all the good works in our institution. It's all because of the values that we have learned. Even in certain departments like history department and English department, they used to write some important codes. We used to read and learn something and know about your language and know about your standard, everything. That kind of wordings that will be very thought-provoking, and that used
used to make us to think about so many things. So that kind of small acts of our works will make a great impact in our lives. So definitely the love and respect that we have, that we are having for our institution, and the legacy of the values of our institution and the love and respect of our faculty members, we will reflect in the years to come, and we will continue our education journey to a greater extent. So at this moment, I would like to thank the organizers, the management, the principal, and all the people who are responsible for this important occasion to happen. In this moment, I would like to say a few things, because whatever we do, that we do for the glory of God. Because when you educate women, you are educating the entire family. If you educate the number of families, the whole nation will be educated. And the values and the culture and all the good things would happen only through education. So education plays a vital role, because it is a part of our social life in the society. So everyone who are all part of this education institution must pay back to our institution. In terms of anything, it may be a financial support, or we can share our expertise, or we can help our students in terms of career guidance, or we can counsel them, or we can be part of board of studies, or whatever maybe, whatever possible way we can help, or we can extend our part for the growth and development of the institution. Definitely we will do in appreciation the greatest service rendered by the institution, and the meritorious service rendered by all our faculty members in the chemistry department, physics department, maths department, and all language. In language department, we used to go in a very big group, because more number of discipline children will be coming together, and we used to attend the Tamil and English classes. That is the class where we used to relax. In core papers and allied papers, we used to be very concentrated. It is very difficult if you don't follow the class properly. But in those language, we used to relax. And that was a great time to interact with all our faculty members. So we used to relish all the good moments at every moment. So this kind of experience we are able to get, it's all because of God's grace, as well as by the great vision of the institutions. So I wish all the very best for the success of this journey, and the management and all the faculty members. As a family, we can extend our service to the community and the years to come. So on behalf of chemistry department, I would like to share my views, as well as I would like to give a small memento or a small token of gift for the UG students, for the best outgoing UG students, as I studied UG chemistry, because that is the UG program is a very, very important program. That is the initial point where we enter into higher education. After that, we can do a lot of education programs, maybe PG or PhD or PDF, whatever we do. The initial point that plays a vital role because the spark that we get at the initial point, that will take us to a greater height. So today I am very strong and very sharp and tall. It's all because of the things that I have received from the great institution. So I would like to give a small gift to our principal as a token of my love and respect to the institution. I request Madam to accept it. Thank you. அருமையான உணர்வு பகிர்வு அம்மா. நம் வளாகத்தின் மீதான உங்களுடைய அன்பையும் நன்மதிப்பையும் நல்ல அனுபவங்களையும் ஏற்றோம். உங்களுடைய அன்பு பரிசினை உளமாற ஏற்றுக்கொள்கிறோம். உங்களுடைய வருகைக்கு நன்றி. இப்பொழுது வகுப்பறையில் குறையாத குறும்புகள், உணவு மட்டுமல்ல
உணவோடு சேர்ந்து உணர்வையும் சேர்த்து பகிர்ந்து கொண்ட மதிய உணவு இடைவேளை, பக்தி பழமாகி போன பஜனையின் பொழுதுகள், கற்றதில் பெற்றது, பெற்றதில் உற்றது, எல்லாம் சுகமான நினைவுகள்தான். செலவாகா நினைவு செல்வங்கள் அவை. இப்பொழுது நம்மிடையே தன்னுடைய அழகான அனுபவங்களை பகிர வருகிறார் நம் கல்லூரி வணிகவியல் துறை முன்னாள் மாணவி, திருச்சிராப்பள்ளி நவலூர் குட்டப்பட்டு அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி வணிகவியல் துறை தலைவர், உதவி பேராசிரியர் முனைவர் டி. உண்ணாமலை அம்மா அவர்கள் முன்னதாக பாரதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரியில் பொறுப்பு முதல்வராக பணியாற்றிருக்கிறார். 3 புத்தகங்களை வெளியிட்டு சிறப்பு செய்திருக்கிறார். பல்வேறு கருத்தரங்குகளில் தரமான பல ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டிருக்கிறார். 5 முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார். சிறந்த சமூக அறிவியலாளர், புத்தாக்கம் கொண்ட ஆராய்ச்சியில் அர்ப்பணிப்பு உள்ளம் கொண்ட பெண் கல்வியாளர் என்று நல்லாசிரியர் என்பன போன்ற இன்னபிற விருதுகளை பெற்றவர். அன்னார் அவர்களை தன்னுடைய உணர்வுகளை பகிர அன்போடு அழைக்கிறோம். இந்த கல்லூரின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா லேடிஸ் கல்யாணம் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னாவே நமக்கு பிரேக் ஆயிடுது. நான் பிகாம் 83 to 86 பேட்சிங்க. 84ல எங்க அப்பா எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சாரு. அப்போ என்கரேஜ் பண்ணி என்னை இங்க படிங்க அப்படின்னு சொன்னது என்னோட வணிகவியல் துறையில இருக்க அத்தனை பேருமே. மேடம் சுமதி, வசந்தா மேம், ராஜலட்சுமி மேம், இவங்க எல்லாமே என்னை என்கரேஜ் பண்ணி, ஈவன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் 3rd இயர் படிக்கும்போது ஒரு குழந்தை பிறந்து இறந்து போயிடுச்சு. அப்பயுமே அவங்க என்னை மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அந்த பிகாம் டிகிரி இருந்ததுனால தான் என்னால இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பிகாம் டிகிரி தான் காரணம். அந்த டிகிரிக்கு உறுதுணையா இருந்தது எங்களோட காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். தமிழ்ல பேசும்பொழுது நம்மளோட உணர்ச்சிகளை ரொம்ப ஈஸியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். மேடம் எல்லாருமே டீச்சர், பெஸ்ட் டீச்சர் அப்படின்லாம் நம்ம ஒரு வரையறை வச்சிருப்போம், நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கன்னு. ஆனா எங்களுக்கெல்லாம் வாழ்ந்தே காட்டினார்கள் அவங்க. சொல்ல முடியாது. வசந்தா மிஸ் உங்க தெரியும், எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். வசந்தா மிஸ் முடியலைனாலும் அவங்க அக்கௌண்டன்சி கிளாஸ் ஒரு நாள் கூட உட்காந்து எங்க வகுப்பறையில அவங்க கிளாஸ் எடுத்ததே கிடையாது. அதே மாதிரி கலாமணி மிஸ் இங்க இருந்துட்டு யூனிவர்சிட்டி போனாங்க. என்ன மட்டுமே அவங்க நம்பல, என்னோட குடும்பத்துல என் பையனையும் அவங்க நம்பினாங்க. அவங்களோட பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு என் பையன்ட்ட எல்லா பொறுப்பையும் கொடுத்து நீயே செஞ்சு கொடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஒரு காரணம் நான் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம். அப்ப மேடமும் நானும் ஒரு இதுல பார்த்தோம், செமினார்ல பார்த்தோம். எம்காம் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம காலேஜ்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். உங்க காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா உன்னோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல நான் சேர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. இந்த காலேஜ் எனக்கு மட்டும் வாய்ப்பை கொடுக்கல, என்கிட்ட படிச்ச பசங்களுக்கும் எம்காம்ல இங்க வாய்ப்பை கொடுத்தா அவங்களும் இன்னைக்கு ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்கன்னா இவங்களோட அந்த எம்காம் டிகிரி தான் காரணம். ஸோ ஒரு ஆசிரியர்களை பத்தியுமே நம்ம நல்லா சொல்லிட்டே இருக்கலாம். என்சிசில நான் இருந்தேன். மேடம் பிரின்சிபல் மேடம் அப்ப காமாட்சி மேடம் என்சிசி கேண்டிடேட்டா இருக்கும்பொழுது எங்க அப்பா இங்க இருந்து வயலூர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயாச்சு. மார்னிங் 6 மணிக்கு நம்ம இங்க பரேட்ல இல்லைன்னா கிரவுண்ட 4 தடவை சுத்தணும். நம்ம அந்த பனிஷ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே என்னால பஸ்ல 6 மணிக்கு வர முடியல. 6:15க்கு தான் நான் வந்தேன். வீட்டுல போய் அழுதேன். அதே சமயத்துல நான் என்சிசில இருந்து விலக மாட்டேங்கிற ஒரு ஸ்டபனா இருந்ததுனால எங்க அப்பா மேடத்துக்கு ஒரு லெட்டர் தான் போட்டாரு. நேரா கூட சொல்லல. எங்க அப்பா ஒரு லெட்டர் தான் போட்டாரு காமாட்சி மிஸ்க்கு. மேடம் இது மாதிரி என்னோட பொண்ணு என்சிசில இருக்கா, பஸ் கிடையாது, பஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்னால இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து வரோம். மேடம் அப்புறம் அன்னைக்கு அடுத்த நாள் பிரேயர்ல என்னோட பேரை மட்டும் கூப்பிட்டு இது பண்ணிட்டு இன்னும் இது மாதிரி எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க பஸ்ல வர்றவங்கன்னு கேட்டுட்டு ஒரு 4-5 பேர் எழுந்திரிச்சோன்னே அந்த ஷிஃப்டே அவங்க எங்களுக்காக மாத்தினாங்க. என்சிசி அனுபவம் அந்த ஷிஃப்டே சாட்டர்டே மேடத்துக்கு தெரியும். சாட்டர்டே மதியம் அந்த ஷிஃப்ட் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்சிசி நாங்க இங்க பரேட் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வெளியில போவோம். அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு நல்ல சான்ஸ் இங்க கிடைச்சது. என்னாலதான் அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியல. என்சிசில ரிபப்ளிக் டே பரேடு பீனா கல்கூரான்னு ஒருத்தவங்க, புனிதவதி அவங்களோட பொண்ணு புவனா பழனியாண்டி, புவனேஸ்வரி பழனியாண்டின்னு அவங்க 2 பேர், நாங்க எங்களுக்கு ஒரு 4 பேத்துக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. என்னால போக முடியல, என்னோட கல்யாணத்தினால என்னால போக முடியல. அவங்க 2 பேருமே போயிட்டு வந்தாங்க. சோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எதனால என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க நம்மள பயம் இல்லாம ஒரு கல்வி, பயம் இல்லாத ஒரு கல்வி, அதே சமயத்துல நம்மளோட பண்பாட்டையும் சொல்லி கொடுத்த ஒரு கல்வி.
இன்னுமே எங்க காலேஜ்ல நாங்க ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க குத்துவிளக்கு ஏத்தி வச்சுட்டு தான் ப்ரேயர் சாங்கோட தான் நாங்க வந்து இது பண்ணுவோம். அப்போ வந்து ஒரு 1/2 hour ப்ரேயர் நடக்கும். காலையில நாங்க பஸ்ல வந்து அந்த டயர்ட்னஸே எங்களுக்கு இருக்காது. அந்த ப்ரேயர்ல உட்காந்து எங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நாங்க கிளாஸ்க்குள்ள போகும்பொழுது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அந்த ஒரு இது கல்யாணம் ஆன பொண்ணு, குழந்தை இருக்க பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ணவே வைக்கல. ரொம்ப இயல்பா வந்து எனக்கு இந்த கல்வியை சொல்லி கொடுத்ததுனாலதான் இவங்க சொன்னது வந்து நல்லாவே டாக்டர் டி உண்ணாமலே அப்படின்னு போட்டா வெப்சைட்ல எனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி, செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நான் கண்டிப்பா செய்வேன். மேடம் வந்து அழகா கவர் போட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. பட் நான் பணம் எடுத்துட்டு வரல, கவர் இது பண்ணிருக்கேன். மேடத்துல சொல்லிட்டு போகணும்னு நினைச்சேன். அடுத்த தடவை மீட்டிங் போடும்போது சொல்லுங்க மேடம், கண்டிப்பா இது பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அடுத்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் பிரின்சிபல் வாசிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அதுல என்னோட பேரு ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஃபர்ஸ்ட் அலைடு செகண்ட்னு அந்த 84ல வாசிக்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டோம். அப்போ இது எல்லாமே தான் எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு. இங்க இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணல. that is they set as the sample for us. எங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளா அவங்க இருந்து ஒவ்வொன்றையும் அவங்க செய்யும் பொழுது இன்னைக்குமே ஒரு என்னோட லைஃப்ல 8 years பிரேக். நான் இது போகல கண்டினியூஸா என்னோட எஜுகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஃபீல்டு வேலைக்கே வரல. போய் ஆஃப்டர் 8 years நான் பிரேக்குக்கு அப்புறம் நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்தது, எப்படி கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்ண. அப்போ வசந்தா மிஸ் இங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க 2002ல. அவங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன், மேடம் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு வரட்டா அப்படின்னு. கண்டிப்பா வாடா, உனக்கு எப்ப வேணாலும் நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ உள்ள வந்துட்டு அவங்கள பார்த்து டவுட் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு, இங்கதான் வீடு எனக்கு தெப்பக்குளத்துல, ஆனா நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்க எல்லாம் எங்க மேல வச்சிருந்த ஒரு நேசம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அவ்வளவு பாசமா. ஆனா தெரியாது அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய பாசங்கள் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது கிடையாது, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது கிடையாது. பட் ஒவ்வொரு ஆட்டிடியூட்லயும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் நம்மள புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து எங்கள்கிட்ட பழகினாங்கன்னு சொல்லி கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். எனக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் வந்து மேடம் விஜயலட்சுமி மேடம் கொடுத்தாங்க. என்னால அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. அந்த சமயத்துல நான் அந்த ஒரு 2-3 நாள் ரொம்பவே நான் ஃபீல் பண்ணேன். 2012 14 மேம் 14 12 13 அந்த 2 டேட்ல கொடுத்தாங்க. ஒரு நாள் எங்களோட காலேஜ் வந்து அப்போ சிஎம் இவங்க ஜெயலலிதா மேம் சிஎம்மா இருந்தாங்க. அந்த பீரியட்ல அவங்க வந்து ஆன்லைன்ல காலேஜ் ஓபன் பண்ணாங்க 12th. ஸோ அந்த இன்விடேஷன் எல்லாம் எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. அதுக்கு நான் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணேன். அவங்களோட இருந்தது ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அன்னைக்கு வந்து ஜெயஸ்ரீ முரளிதரன் கலெக்டர், எங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரார் எல்லாருமே நாங்க இருந்தோம். இதே ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் அவங்க அன்னைக்கு ஓபன் பண்ணாங்க. இருந்தாலும் அன்னைக்கு நம்ம பர்மிஷன் கேட்டுட்டு இங்க வந்திருக்கலாம். அது ஒரு சந்தோஷமான மூமெண்ட். நம்ம தான் ஃபவுண்டர் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இருந்து செஞ்சாலும் நம்மளால நம்மளோட காலேஜுக்கு போக முடியலையேன்னு வந்து ரொம்ப ரொம்பவே வருத்தப்பட்டேன். அந்த வருத்தத்தை வந்து மேடம் மீனாட்சி மேடம் எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்னைக்கு இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. மேடத்திட்டயும் நான் நிறைய தடவை சாரி சொல்லியிருக்கேன். மேடம் என்னால உங்களோட இதை என்னால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. அடுத்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சீஃப் கெஸ்டா கூப்பிடும் பொழுது என்னோட பேத்திக்கு மொட்டை அடிச்சு காது குத்துறது, அப்ப நம்ம போகாம இருந்தா நல்லா இருக்காது. அதனால என்னால 2 மூமெண்ட்டும் வர முடியலைங்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ரொம்பவே வருத்தமா இருந்தது. ஆனா அந்த வருத்தத்தை எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு எனக்கு தீர்த்து கொடுத்துருச்சு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள்ட்ட நான் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் சொல்ல விரும்புறேன். எதுவுமே நமக்கு தடைக்கற்கள் கிடையாது. ஏன்னா வசந்தா மிஸ்ஸையும் சுமதி மிஸ்ஸையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கிட்ட எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் பட்டு நமக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்தாலும் ஒரு நாள் கூட கிளாஸுக்கு அவங்க வராமல் எங்களுக்கு இருந்ததே கிடையாது. முடியாத அன்னைக்கு லீவ் போடுற அன்னைக்கு மட்டும்தான் அவங்களோட கிளாஸஸை நாங்க மிஸ் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதுல இருந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துட்டு கிளாஸுக்கு வராம அவங்க இருந்ததே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இப்ப என்னோட அதுதான் எனக்கு ரோல் மாடல்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ராஜலட்சுமி மிஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இப்பெல்லாம் நிறைய நமக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் வேணும்னு நம்மளால பாத்துக்க முடியுது. பட் அன்னைக்கு டவுட் எல்லாம் எங்களால கிளாரிஃபை பண்ணவே முடியாது. அந்த பீரியட்லயே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இந்த இதை பார்க்க போறோம், சிலபஸ் பார்க்க போறோம், நம்மளோட சிலபஸ்ல இதைதான் பார்க்க போறோம். சோ நீங்க கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நாங்களும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வருவோம். மேடம் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் என்னால அந்த 8 years பிரேக் ஆஃப் சர்வீஸ்ல இருந்துட்டு நான் வேலைக்கு போகும்பொழுது எனக்கு அது ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரெயின்டாவே இல்லை. என்னோட சப்ஜெக்ட் எல்லாமே மனசளவுல படிக்காமல் நல்லா ஆழ்ந்து சொல்லி கொடுத்ததுனாலதான் என்னால எல்லாத்தையுமே ரீகலெக்ட் பண்ணி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா நிறைய அவார்டெல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது நான் வந்து நான் இந்த காலேஜை நினைச்சுப்பேன். இதனாலதான் பெஸ்ட் விமன் சயின்டிஸ்ட் அவார்டு,
பெஸ்ட் விமன் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன். இந்த அவார்டு எல்லாமே நான் வாங்கும் பொழுது கண்டிப்பா நான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி காலேஜை நினைச்சுட்டு தான் நான் போய் வாங்கிட்டு வருவேன். காரணம் எல்லாமே எங்களோட டீச்சர்ஸ் தான். ஈவன் பிரின்சிபல்ல இருந்து வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா என்னால என்சிசிலையும் இருந்திருக்க முடியாது, ஒரு ஸ்டாஃபாகவே இன்னைக்கு ஷைன் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி கொடுத்து ஒரு இது வச்சிருக்கிறதுங்கிறது இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான். தேங்க்யூ. என்னோட பாதி இதை வந்து குறைச்சது வந்து மேடம் ரொம்ப அழகா காலேஜை பத்தி ஃபுல்லாவுமே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ டீட்டெயில்டா காலேஜை பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டாம், என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டை பத்தி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் அதுக்கடுத்து நான் முடிவு பண்ணேன். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அவங்க கிட்ட இருந்து நாங்க நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டோம். ராஜி மிஸ் கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிளிசிட்டி, எவ்வளவு ஒரு டேலண்டா இருந்தாலும் அவங்க மேட்ச் விளையாடையில நாங்க பார்ப்போம். இதே மாதிரி நாங்க டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ரொம்ப இதா நான் எங்க கையிலேயே எல்லாத்தையும் விட்டுடுவாங்க, நாங்க தான் டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஈவெண்ட் எல்லாமே டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு டீச்சர்ஸ் மாதிரியே அவங்க இது பண்ண மாட்டாங்க. எங்களோட அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து மேடம் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, நிறைய விஷயங்கள் வந்து காம்படிஷன்லாம் வைக்கும் பொழுது எல்லாமே ரொம்ப இதா எங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு மேடம் யூஜிசி ரெகனைஸ் பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட் எம்காம்ல கொண்டு வந்திருக்கத பிராக்டிக்கலா அவங்க வந்து 83ல இருந்தே அவங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். மேபி யூஜிசி வந்து 2013க்கு அப்புறமே அதை ரியலைஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா. பட் அந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேணும். ஸோ நான் ஃபவுண்டர் பிரின்சிபலா இருக்கும்பொழுது எங்களோட காலேஜஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் காலேஜ் அவார்டு எங்க காலேஜ் வாங்குச்சு. அப்போ இந்த காலேஜ் வாங்கினதுக்கான காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க சொல்லி கொடுத்த விஷயங்களை நாங்க அங்க வந்து கடைபிடிக்கிறது தான். இப்போ இவங்க சொல்லி இது மாதிரி இருங்க அது மாதிரி இருங்கன்னு வாயால அவங்க வார்த்தைகளால சொல்ல மாட்டாங்க, செஞ்சு காமிப்பாங்க. அந்த செயல்முறைகள் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்போஷரை எங்களுக்கு கொடுத்தது. ஸோ இதனாலதான் எங்களால வந்து ஒரு பெஸ்ட் இதா வர முடிஞ்சது அப்படின்னா காரணம் எனக்கு வார்த்தைகள் சொல்றதுக்கு தெரியல. பட் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் அப்படிங்கிறது இருக்கும். தட் இஸ் இனிமே வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனும் எப்படி வந்து டீச்சர்ஸை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னாவே போதும். நாம வந்து ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கும்பொழுது நமக்கு மேல வளர்ந்துட்டாங்களேன்னு பொறாமப்படாத ஒரே ஒரு தொழில் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான். இந்த நம்ம ஆசிரியர் தொழில் தான். என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அங்க இருக்காங்க இங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிறதுல எவ்வளவு ஒரு பெருமை அப்படிங்கிறது நான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அலுமினி இது நாக்குக்கு அலுமினி மீட்டுக்கு வந்திருந்தேன். நான் அந்த நாக் விசிட் அப்ப அலுமினிக்கு வந்திருந்தேன். அப்ப அந்த சமயத்துல நான் பார்க்கும்போது ரொம்பவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நம்மள வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் த கிரேட் இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்போ இந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு தான். என்ன மாதிரி நிறைய இதுல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஜூலி இது இவிஆர்ல பிரின்சிபலா இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருக்காங்க. இப்போ எங்களுக்கு பிரின்சிபலா டாக்டர் லலிதான் வந்திருக்காங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ். அவங்களும் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட அலுமினி தான். சரி, நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் மட்டும் இல்ல பிரின்சிபல்ஸையும் வந்து உருவாக்கிய இன்ஸ்டிடியூஷன். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எப்பயுமே நான் தலைவணங்குறேன். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனால தான் நான் வளர்ந்தேங்கிறத ஒரு தட் இஸ் நான் மட்டும் இல்ல, என்னோட பேர குழந்தைய நான் இந்த பக்கம் அந்த சீட்ல கூட்டிட்டு போனேன்னா கூட என் பேத்தி இப்ப 7வது படிக்கிறா. போகல அம்மாச்சி உன் காலேஜ் வந்துருச்சுன்னு சொல்வியே, அம்மாச்சி நீ படிச்ச ஸ்கூல் வந்துருச்சுன்னு சொல்வியே அப்படின்பா. இன்னும் ஞாபகம் இருந்தாலும் நான் சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன் அவகிட்ட. இந்த லைன்ல நாங்க கிராஸ் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பா நான் சொல்லிட்டு இருப்போம். அப்போ இந்த ஒரு பெருமையை கொடுத்தது அப்படிங்கிறது இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான். அந்த தேங்க்ஸ் ஃபார் தி டீச்சர்ஸ் that is molding me as a great personality in this in this field. Thank you for this great opportunity. We have with us another great academician today, Dr. Tulasi Brunda Varadarajan, Emeritus Professor, Senior Fellow, ICSSR, New Delhi, Head, Department of Environmental Economics, School of Economics, Madurai Kamaraj University, has joined us through online mode. I am greatly delighted to welcome you, ma'am. Madam has 33 years of teaching experience. She has produced 34 PhDs and 90 MPhils, a phenomenal number for any academician. She has 162 research publications and 12 books to her credit. She travels widely and has presented 354 papers at various national and international conferences. She has visited various countries like America, Australia, Belgium, Canada, and the list is
very big, and many other countries to share her expertise in seminars and conferences. She has undertaken 13 major projects sponsored by ICSSR and UGC. Madam has won various awards like Rashtriya Gaurav Award, Senior Economist Award of Tamil Nadu Government, Tamil Nadu Government Best Scholar Award, first prize in innovative practices and experiments in higher education, and Lifetime Achievement Award. She is the member of various national and international professional bodies. A great academician that she is also a humanitarian who provides voluntary service to various organizations and NGOs. We are happy to have you today with us, madam. May I request you to share your nostalgic memories with us? Please, ma'am. Thank you very much. Am I audible? You are audible, ma'am. Okay. Good morning to everybody. And I am very happy to be with you this morning. And as a alumni of that great institution, I owe my regards to my alma mater and also my teachers and the principal. Earlier speakers, they have shared their experience in the college. And I too want to share my experience. This was the only college who accommodated me because of I got married at the age of 16, 16. And after, as soon as I finished my SSLC, and I gave birth my first daughter. And after that, I would like to study. And this was the only institution gave me admission as well as hostel facilities. And I stayed hostel nearly 6 years and enjoyed the delicious food of the hostels at that time, more than 10 hostels. And even my mother used to take food in the hostel because she liked very much of the hostel food. And regarding my academic experience, very good principal, Dr. Madam Kamakshi, and she only accommodated me after finishing my BA, first rank, and I thought of not to study further. She encouraged me. She wrote a letter by her hand. And she posted me, you continue your studies. What are you going to do with the mere MBA? So she encouraged me, and I stayed with her the same hostel, Saraswati hostel. I stayed in room number 9, and madam stayed in the same hostel, principal. So night and day, she used to call me and give her keys to open something, some documents and like that. So, and she made me as a that is a college leader, college people, CPL, and encouraged me and inculcated leadership quality. And the hostel was very strict, and you all know there was an Appa Amma teachers, and they never allowed to leave the hostel unnecessarily. They are very strict. And the earlier madam spoke about the prayer. I also, if even 1 minute late in the prayer, everybody will be, they are not allowed to go to the classes. Okay, and so this very, I think the prayer, I was very much impressed by that songs and all. Even now also I used to sing to my grandchildren and all, the same songs, because that kind of memorization I had. And the prayer I liked very much. And the most importantly, the madam told that she used to encourage the first mark student and some events like that. The prayer is it was very lively, that is lovely and lively also. And no college might have such type of this thing. I had visited more than 87 institutions under NAC. I was the member of NAC and even 14 universities. And no institution have such type of prayers and that is exhibiting the what I say, that encouraging the students' success and other things.
And another thing is teachers. I studied economics, and from PUC onwards, I know the economics professors, especially Rama, Ujivan, Lakshmi, and all the other people. You know what kind of teaching? So for example, in MA, PG, we don't have, that is, we didn't have any classes, you know. You may be surprised to know that. So we are given, every week we are given 15 books. We have to sit in the library from morning, because hostel students, we are allowed. The key was with me and in charge. So hostel students can go from 8 to evening 6. These 15 books, we have to write our own assignments. And that is weekend, Saturday, we have to present our assignments to the concerned teachers. And if at all any student wants to have any lecture, and they'll write in the board, and we have to, so this lecture we want. Then the concerned professor will gave the lectures. And the one important thing is the immediate past MA student became the lecturer. For example, Shamala. Shamala, she used to take Indian economics, because she is full of data. And like that, so this kind of, and you may be surprised to know, in those days, we have everyday test, no supervision. And so these kind of things, we are talking about in NAC period, innovative idea like that. So what is the this novel thing in your college like that? Now we are talking. I am talking from 71 to 78. I studied from 71 to 78. And so for one paper, for example, international economics, I know more than 30 books. I know what are the insights in the 30 books. Likewise, each and every subject. So that is why when I was invited for an interview in Madurai Kamaraj University, it was the first time I'm entering to the Madurai Kamaraj University. Earlier, I had not seen. And nearly 48 competents. When the people, 12 people around me asked questions, I used to tell spontaneously, because the teachers made us in such a competent to face this kind of competition. Madam Ujivanam, no, she knows the book from one public finance book, Musgrave and Musgrave, from page 1 to the I think 560. She knows everything. So there's that kind of teachers. And that motivated me. I also used to take, even recently I met an IAS officer of my student, Karnagaran, and she told, Madam, you took a public finance. How, Madam, you took such a type of thing? Because of Ujivanam, Madam only. Okay, she molded me. Likewise, the teachers, still I remember. So how many of our students, current students, are going to the library and taking books and other things? They are taking, how many of are taking pen and writing? I don't know. Okay, so in those days, no online, no Google or something like that. We used to, so because of that. So you can remember, still you die. They remember the teachers, the alma mater, institution, and everything, and all your success. People are telling your success, and behind that, these people are there. Okay, and I had specialized after that environmental economics, and I was able to travel more than 30 countries, and even then I was able to speak and spontaneously interact with the people. All these qualities I gained from only SRC. I assure that. So being an economic student, I was given a postdoctoral fellowship in Italy.
Abu Salam Institute of Theoretical Physics. You may be, physics students may be knowing, professors may be knowing. And I went there the first day. I met the director. He was a Tamil person, Srinivasa Raghavan. And he asked, where did you study, madam? I said, SRC. Oh, that's why you are here. Then I said, I acknowledge, madam, because of that only, sir. No. So, go along with your research. So these type of encouragements wherever I go. So I got a best a scholar award from Tamil Nadu. Because the whole of Tamil Nadu Best Scholar Award for Economics, I got it from the then Chief Minister of Karnataka. So likewise, so many awards, so many visits, so many countries, still also I am going on. Okay, still also I am going on, all because of the thing. So it's still I am writing because of this, the fundamentals things. Okay, fundamental things, the values. Then so I used to tell all my students like this only. So they aim for success. But what you have to qualify for the success. Okay, so the values are more important. You have to go for your success depends upon your character. So that is more important. So all these things, because I remember, because the first PUC I was admitted, the other colleges rejected me because I got married. No, you cannot enter to our college because you are married. And also, even if you get admission, we can't give you a hostel. But like a mother, I got all these things. I gained all these things from this college. I always like to visit my college, but because of time constraints and all other activities, I could not. But I'm happy to see people on the stage that you had spared your time and you have come there. So this alumni association should be dynamic. So whenever we go for an NAC visit, we used to ask whether the alumni association is registered and how it is functioning, whether it is active, what are the activities. So Alumni Association had many responsibilities. Okay, like a management, it must have many responsibilities because you gained from these institutions. You are now surviving because of this institution. So you have to give, and as you can give financial support, or as Madam told, curriculum development. You must be part of the curriculum development, because not only in teachers like us, but also the other alumni who are serving in elsewhere institutions like technical institutions and other institutions. And also you can have even teaching. So you can act as a visiting professor like that. You can give your expertise to the students, and that is because they have to, because the earlier also I told you, no, even before the NAC, this college, we go for intercollegiate classes, as Madam told. We used to go to the Bharidasan, the university, now in Gajamalai, that earlier it was at the part of Madras University. We got the expertise from all other college professors, university professors like that. So likewise, we can create centers, alumni center, where that we can have this knowledge center, then training centers, okay, technological centers like that. And we can give our expertise to the students. So money is the thing. And also we can contribute to infrastructure facilities. Based upon that, we can have a building like that, and alumni building, and we can give our contributions and collect our contribution and build an infrastructure facilities. Or we can give our books to the library. So many ways the alumni can act.
give or support our alma mater. So the students, because we are in the teaching profession, and so as Madam told, we are the ladder, and our students are also there in very higher positions. I know that wherever I go, Madam, I am our students, maybe the registrar or deputy registrar of registration, or something like that. So many, more than 5 IPS officers and 6 IAS officers are my students. So they now joint secretary. So like that, even the matriculation school director, Dr. Nagaraja Murhan, my student only. As soon as he got his appointment, he told me, Madam, because of you only I got this. So me only means SRC only. Okay. So these kind of things are very happy to have, and I like to share so many things with the staff, students, and other things. And I am very happy that Alumni Association in SRC is more active, and principal and management is supporting. So when I was there as a student, as well as I worked there in SRC for 6 months or 4 months like that. And at the time also, Mr. Panjabigation was there. He was very kind enough and other things. So our teachers are, they encouraged us and other things. So, this time I remembered Madam Meenakshi. She was the history department, and she was the vice principal of at the time. When I called, Madam, your class, she backhandedly, she used to come to the class and start in 1776, French Revolution, like that. She was going on talking for 1 hour and she left. She used to leave. So how she is able to remember? One day I asked. So likewise, we are able to gain so many things from this institution. So if I allow me, I will go on talking. And anyway, I am very happy to call me for this alumni meeting. Next time, I definitely used to present physically and share my views. And this association must perform dynamically, and every at least in a year, some 2-3 events should be taken. So it's sponsored by the alumni. Okay, so that should benefit not only the teachers but also the students in the form of lectures or training programs, or some kind of outreaching programs. So these things should be given to the students or staff through alumni. That is my wish. So whatever the expectation this alumni association is expecting from me, I am always ready to serve to the alumni association. Thank you for the principal and also the alumni members who had taken a very pain and to attend this function, and also the authorities are the coordinators of alumni. Thank you one and all. Thank you. சிறப்பான எண்ண ஓட்டங்களையும் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொண்ட அம்மா அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. எத்தனை பேராசிரியர்கள், எத்தனை மாணவர்கள் காலம் கடந்து போனாலும் இன்றும் பகிர்ந்து கொள்ள பல உண்டு. சுமையாய் மீண்டும் இக்கல்லூரியில் மாணவியாய் பயிலும் ஒரு வாய்ப்பினை காலம் வழங்காதா என்ற ஏக்கம். அதில் வியப்பை தந்தது தினமும் வகுப்பறை தேர்வு, ஆனாலும் கண்காணிக்க ஆசிரியர் தேவையில்லை என்பதே. நம் கல்லூரி மாணவி என்பதற்கான அடையாளம் அதுதான். இப்பொழுது தன்னுடைய அழகான அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் பள்ளி கல்வி இயக்குனருக்கு இணையான பதவி வகித்து ஓய்வு பெற்றவர். தற்போது தமிழ்நாடு சாரணியர் இயக்கத்தின் இயக்குனராக பணியாற்றி வரக்கூடியவர். நம் கல்லூரியின் கணிதவியல் துறை முன்னாள் மாணவி முனைவர் எம். லக்ஷ்மி தங்கமணி அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்.
மேம் உங்களோட மைக் ஆன்ல இல்லைங்க மேம். ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மேம். Sorry for the inconvenience. Now, may I request Dr. G. Amuda, proprietor, Amuda Associates Tiruchirappalli, who is with us today, SRC boasts of alumni who are both academicians and entrepreneurs. Dr. Amuda has worked in St. Joseph's College, Srimati Indira Gandhi College, and has an industrial experience of working in Winco Traders as accounts officer and as an industrial trainee in DHEL Tiruchirappalli. She has completed her MPhil and PhD and professional courses like FCMAI and ICWAI. She has also qualified in National Eligibility Test for lectureship. We are indeed delighted to have you with us today, madam. Please share your thoughts and memories with us. Please, ma'am. Dr. Amuda, can you please switch on your video and mic? மன்னிக்கவும், இணைப்பு கோளாறு காரணமாக. அடுத்ததாக வகுப்பறை சுவர்களில் நாம் பொதித்து வைத்த கல்வெட்டுக்கள் அடுத்தடுத்து பூசப்பட்ட வர்ண பூச்சுகளின் அடியிலும் இன்றும் உயிர்ப்போடு இருக்கின்றன. அடுத்த பாடவேளையில் ஆசிரியர் நடத்துவதாயிருந்த வகுப்பு தேர்வை நினைவுபடுத்தக்கூடாது என்பதில் ஒட்டுமொத்த கூட்டு முயற்சி இருக்கும். நம்மை திட்டவே ஆசிரியர் கூப்பிடுகிறார் என்று தெரிந்தும் பின்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய மாணவியை திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அனுபவம் சொல்லனா அனுபவம். அவ்வகையில் இப்பொழுது தன்னுடைய அழகான அனுபவத்தை நம்மிடையே பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முதுநிலை ஆய்வாளராக செயலாற்றுகின்ற நம் கல்லூரி இயல்பியல் துறை முன்னாள் மாணவி டாக்டர் ஸ்ரீவித்யா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Ma'am, can you hear me? You're audible, Ms. Srividya. Yeah. First of all, I would like to thank organizing committee and Anita Akka for giving me this opportunity to speak. So first, and I was like thinking, after that, I'm really thankful because I got to know like all the achievers, Professor Unnamalai ma'am and Professor Dulasi Brinda ma'am and sorry, innor ma'am munadi pesnanga avanga name na register panla. So all these achievers I came to know and I'm very proud that I am a alumni of SRC. So first, let me introduce myself. I did my PhD in physics at Center for Nano and Soft Matter Science. Currently, I'm doing my postdoctoral research at Indian Institute of Science. Right now, I'm moving to like biophysics field. So I'm not going to elaborate what I'm doing right now because எனக்கு என்னோட பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் at SRC வந்து ஷேர் பண்ணிக்க நான் ஆசைப்படுறேன். ஸோ இங்க நான் பாக்குறேன் ஜாஸ்மின் மேம் அண்ட் ஸ்வர்ணாம்பாள் மேம் ரெண்டு பேரையும் நான் பார்த்தேன். ஐ ஃபீல் சோ நாஸ்டாலஜிக். எவ்வளவு காமன் கம்போஸ்டா மேம் வந்து ஜாஸ்மின் மேம் நடத்துவாங்கன்னா அவங்க வாய்ஸ் வந்து இட் வில் பி லைக் ரொம்ப மெலோடியஸா கேட்கறதுக்கே எங்களுக்கு கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கே வி ஆல் வில் பி லைக் வெரி மச் என்தூசியாஸ்டிக். அண்ட் ஸ்வர்ணா மேம் வாஸ் மை கிளாஸ் டீச்சர். ஸோ பிஎஸ்சி அண்ட் எம்எஸ்சி ரெண்டுமே நான் அங்கதான் பண்ணினேன். So I feel like very nostalgic to see both the madams who motivated me a lot to pursue in the field of physics. So then main ana enoda motivational and inspiration paaknumna M Lalita ma'am, Professor M Lalita,
and Professor Solai ma'am. So they all like motivated me a lot. So எப்ப வேணாலும் doubt இருந்தாக்க out of class hours அவங்க வீட்டுக்கு பேக் மாட்டிட்டு போகும்போதுலாம் I used to disturb. So அப்பெல்லாம் கூட they used to help me in solving mathematical things and ரொம்ப help பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் இன்னைக்கு பிஹெச்டில பிசிக்ஸ்ல பண்ணியிருப்பேனா அப்படின்னு எனக்கு கண்டிப்பா தெரியல. And more than that, Professor Geeta ma'am. So I was a hostelate. I'm from Thiruvayar. So I was a hostelate. So hostelates அவங்களோட challenges வந்து நிறைய இருக்கும். For example, எனக்கு வந்து I'm a very homesick fellow. So always I feel like going to my home, and especially நீங்க day scholarsலாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அங்க படிக்கணும் அப்படின்னு கூட எனக்கு தோணாது, வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னே இருக்கும். So அந்த homely atmosphere really வந்து physics department faculties எல்லாருமே எனக்கு கொடுத்தாங்க. So whenever I come, like first 2 hours அப்புறமா I never felt like going back home, and especially during my MSc, I had jaundice and I had some health issues. Professor Geeta ma'am, especially she helped me all the way up to like giving food, and 10 to 15 days she took care of me like anything. Otherwise, I don't think I would have completed my MSc on time. So first of all, without all these physics faculties, I would not be a person whoever I am today. So I'm really thankful to all of them. And next, I have to mention little bit about musical department. So actually, I am from Thiruvayar and I learned Carnatic music, but for some reason I couldn't pursue in the field of music, but I chose physics. But All India Music Radio competitions அந்த மாதிரி வரும்போது என்னோட department faculties, they allowed me to go and perform for some competitions. Some competitions went for like 3 to 4 months of practice. Professor Usha ma'am from music department, அவங்க எப்பயுமே சொல்லுவாங்க, நீ வந்து எதுக்கு பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்த, நீ மியூசிக்ல பர்சியூ பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ தென் பட் ஐ எம் நாட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் மியூசிக், பட் வாட் எவர் த மோட்டிவேஷன் ஷீ கேவ் மீ, இனி வரைக்கும் வந்து ஐ எம் ஸ்டில் பர்சியூவிங் மை கர்நாடிக் மியூசிக் அண்ட் this the spiritual values which SRC has given me. Those are one of the main reasons to stay happy in life. Adu vandu adu enoda belief, like the spiritual and spiritual feelings and the music, all these things are very important to stay happy in life, which is the very purpose of life. So adukku vandu I am very much thankful to SRC, because inni varaikum during research life la ups and downs it will be like ரொம்பவே இருக்கும். And I'm seeing like Indian Institute of Science students எல்லாம் they are taking some extreme steps also, and keeping our mental health is very important. Through spiritual and music, I believe that I am doing very well till today, and I hope that I will continue the same thing in future. So I'm very thankful to SRC for inculcating all the moral values and give the like inquisitiveness to study about physics and continue in the field of research. So I would like to thank all the faculties of physics department, music department, and also the full SRC for having this kind of spiritual as well as mixed study என்ன சொல்றது, ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு atmosphere எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றேன். And one of the main nostalgic things for me is that Ramar temple and that Pillar Kovil. So till today, whenever I see this, wherever I see Pillar, I just think about that Pillar which is in SRC. So thank you so much for giving me this opportunity once again. Thanks. Thank you, Srividya, for sharing your reminiscence with us. Dr. Amuda, she's the proprietor and of Amuda Associates Tiruchirappalli. She has joined us today. She is an entrepreneur. She has both academic and industrial experience. And she is qualified in the National Eligibility Test for Lectureship. We are indeed delighted to have you with us, madam. Please share your nostalgic memories with us. Please, ma'am. Good morning to you all. Yes, ma'am. Can you hear? Yes, ma'am, you're audible, ma'am. Ma'am, you can glad talk, to ma'am. meet you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes. I am Amuda. I belongs to 91-93 batch. And I took MCOM the year 1991-93. Sumati ma'am working.
and the culture in which I like the democratic setup and also the freedom the teachers gave to us. Each teacher was committed, and whatever the doubt we had, at that time they clarified. And also they inculcate the habit to learn more and more. Whatever we studied within the syllabus, that is not sufficient. That was a thought Sumati ma'am gave to us, and also the teachers who took a class for us is Shamla, Lalita ma'am, Gunavati, and also Pangajam ma'am, then Usha ma'am. What I can say is they gave full freedom that supported us to see a socialized world. And also the teachers, they were very much cooperative, and that supported the student community to unite and give a service to the poor sector. And also during those days, the one who cannot buy a book, they gave a book bank, they give a facility as a book bank, and they gave a book to the student who cannot purchase. And also they supported the student community, and the commitment they gave to the student was marvelous. Even today, I'm longing to see Sumati ma'am and also all the teachers in alumni meet, and the old teachers who were retired from this institute during the alumni day. So you can also give a facility to the alumni to meet all the retired teachers also. That also give a moral strength to us. And today I talked to Lishmi ma'am. Both of us are chatting through online. She told that she studied maths during the year 1972, but really I was born that year, so it is that much old. That is that much old, that institute. And also it gave a full strength, full trust to the student in learning aspects. And that was a basic learning. It is a foundation for us today to see a modern world, and also it is giving a strength to bridge the old system with the digital era. That's all, ma'am. Thank you for you all.
for giving me this opportunity. And also, again, I am seeing opportunity to see the old staffs who have retired in your institute. Thank you. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing your memories with us, ma'am. Thank you. Dr. M. Lakshmi Tangamani. Ma'am, please connect your audio and video. Madam Lakshmi. Madam Lakshmi, can you please switch on your camera and mic? Hello, madam. Can you hear my voice? Hello, madam. Ma'am, நீங்க பேசுறது கேக்குது ma'am. கேக்குதா madam? கேக்குது ma'am. வீடியோ மட்டும் ஆன் Hello. பண்ணணும் ma'am. Ma'am, நீங்க பேசுறது கேக்குது ma'am. வீடியோ தெரியல. வீடியோ தெரியல ma'am. பட் Hello. நீங்க பேசுங்க ma'am, பரவாயில்ல. Ma'am. Hello. Ma'am. Ma'am, பேசுறது கேக்குது ma'am எங்களுக்கு. நீங்க பேசுங்க ma'am. Hello, I am Lakshmi. Yes Can ma'am. you hear Yes my ma'am. voice? Yes ma'am, you're audible ma'am. கேக்குது ma'am. Yes, I am Lakshmi. I am 70 years old. I have retired from my government service. In 1972, I have finished my BSc in SRC. Before that, I finished my PUC also in SRC. SRC is Ma'am, mic. ஆன் பண்ணிருக்கீங்க. எஸ் மேம், பேசுங்க மேம். மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேம். லக்ஷ்மி மேம். லக்ஷ்மி மேம், கொஞ்சம் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேம். Hello. மேம் மேம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பேசுங்க மேம், கேக்குது. மேம் இப்ப மைக் ஆன் பண்ணீங்க இல்லையா மேம், அதே மாதிரி பேசிருங்க மேம்.
I am Lakshmi Sangamani. I was studied PhD mathematics in SRC 1972 batch. After that, I have finished the MSc in Stella Maris and B.Ed in Sarva College. But for my career, the foundation is given in our research. Hello? Hello? கேக்குது மேம், நீங்க பேசுங்க மேம், கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம். Yes. PhD also I have done in SRC. At that time, every day I attended prayer in the temple. Also, every day without faith, I attended prayer meeting. Imagine Madam is was principal at that time. Every day she gave speech for us, how to study and how to stand in the class, how to take the examination, how to participate in all activities. So we trained in classroom as well as study in that SRC only. That basic help us to develop our career in future. Not only that, subject as well as character, as well as help others, to help to others, and whatever achieved in our life, that will be helpful to us. The helping hand I have learned from SRC only. That how to give to the human being, that is given in our college. Nagaratnam Lakshmi, HOD of my department. So I studied in the third class in BSc, and then I was appointed as a teacher, as BT Math teacher in Municipal Girls Secondary School. After 3 years, I have finished my MSc, and then again joined as MSc Mathematics teacher in Municipal Girls Secondary School. I was married at the time. I can't get the transfer to Chennai. My husband was working as Secretariat as Joint Secretary. So I did not get transferred to the Chennai. So now to attend TNPC examination for District Educational Officer. And in that examination, I was selected as District Education Officer. I was appointed in Chennai, District Education Officer as East. After that, I was promoted as Chief Education Officer at Kanchipuram, and then joined director in various departments of education, examination, ETRT, then non-formal education, textbook society, and PRB. When I was in PRB as member secretary, equivalent to school education, I was appointed 35,000 teachers in various careers. Also, 400 college lecturers are also selected and posted in various college. For all this, the foundation is given in SRC only. SRC is the who even then I learned so much from Madam Kamachi and Madam Asarathalam, Madam Savindala, Madam Spagam from the department, and then Kalyani Madam from the English department. Madam taught me English by doing action on the stage itself. Madam Maitri taught statistics for us in excellent manner. So in all that, I learned
age 15, foundation given for me to develop my life. Only. I got 2 children, one male, 10 female child, name is Dr. Satish Kumar. He is specialist in ortho department. He is working at the Spanish Medical College as assistant professor. Sangeeta Nivas working as assistant professor in Edmore Children's Specialist Center. And I got 2 grandchildren. They are also studying. And then when I was in textbook competition, secretary, Samachir Kalvi textbook printed and released. And then chief minister, Mr. Karnanidhi, that I got award from non-formal education by government of India. I have done my best studies for giving women education between 15 to 35 years women. And also I gave various trainings for self-employment. And then I paid 2010 to. So that I have finished my PhD in education. My topic is one learned education and never forget women. That is the topic. So in all, now I am holding state vice president of guide and also a life member of Indian Officers Association, also a life member of third officials organization in education department. I have done so many special work, especially in Kerala government school children. 10 students got business in government. For them, we gave 3,000 rupees for their work. And then also I am attending various meetings in Bharat in right. Recently, I have attended one rally at AB College. More than 2,000 children attended and inaugurated that rally. So all over I will go to send the rally for all these, the basic given in our college. In prayer, and character, modeling, and subject teaching, subject learning, social work to do for that. All basic foundation given in SRC only. So thanks very much for Madam, Mr. Madam, possible, and then department including Mr. Kumari and all other facilities of SRC. You have given an opportunity for me to tell about my experience, what I got in my life. So, best of luck for all lecturers and members of this alumni, and especially for Principal Vasudev Madam. Thank you very much. Madam? Thank you very much, Dr. Lakshmi, for sharing your memories with us.
Age is never a barrier to an SRCN. We greatly appreciate all the alumni for joining with us today in spite of all the odds and difficulties. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all other virtues, says Cicero. We are very much grateful to all the alumni who connected either through online or through offline mode. Thank you all. May I request Dr. N. Meena Kumari, Associate Professor of Mathematics, to propose the oath of thanks. A very pleasant good morning. A very pleasant good afternoon to one and all gathered here. On behalf of the Alumnae Committee, I am indeed greatly privileged to propose this vote of thanks. First of all, I pray and thank Goddess Akilandeshwari for her abundant blessings for the smooth conduct of this meet. My first and foremost thanks are due to our revered Secretary, Sri R. Panjabakesan, for supporting us in all our endeavors. At this juncture, we seek the heavenly blessings of our coordinator. I wish to express my deep sense of gratitude to Dr. Ramani Panjabakesan, Executive Director, Dr. Kannan Panjabakesan, Director Academics, for their constant support and guidance in all our activities. I offer my heartfelt thanks to our energetic principal, Dr. Vasuki ma'am, for her valuable suggestions. Thank you, ma'am. Heartfelt thanks are due to Dr. Vijayalakshmi, Associate Professor in charge of SF section, and Dr. Kala, Dean Quality and Research, for their moral support. We are very fortunate to have a renowned personality from various fields. My sincere, wholehearted thanks to all the speakers for sharing their graceful memories with us. I want to convey my special thanks to Dr. Violet Dayabaran, Dean of Sciences and Coordinator, Department of Biotechnology and Bioinformatics of Chemistry, Holy Cross College, Bishop Weber College, Trichy. She voluntarily asked for an opportunity to come to our college. Thank you, ma'am. Likewise, Dr. T. Unnamalai, Head and Assistant Professor, Government Arts and Science College, Srirangam, Trichy. She was also very happy to come over here and give a talk to us. Then Dr. Dulasi Brinda Varadarajan, Emeritus Professor, Senior Fellow, ICSSR, New Delhi, and Dr. M. Lakshmi Tangamani, Secretary, Tamil Nadu Textbook Corporation, Chennai, and Dr. G. Amuda, Preparator, Amuda Associates, Trichy, Dr. Srividya, Postal Doctoral Fellow, IASC, Bangalore. Really, you made the day, that is today, a memorable day for us and for you also. I have no words to thank you all. I'm happy to express my special thanks to all the faculty members of both the aided and the self-financed section for the wholehearted support rendered to us. In this occasion, I thank the members of Alumnae Committee for their tireless effort. Thank you, friends. My special thanks to the union members, both staff and students, for their valuable support. I would like to thank all the non-teaching staff members for their timely help given to us. I thank Mr. Jay Bharat for his technical support. I wish to express my sincere thanks to the press committee and web committee. I also thank all the participants in the link. My special thanks are due to Mr. Ganesan, Manager, and MM Sir. I place on record my heartfelt thanks to those who have contributed projector installation kits, podium, smartboard, musical instruments for the welfare of students community. I think it's our moral responsibility to extend our money and intellectual support for the benefits of our students and also to strengthen the Alumnae Association. Finally, I thank wholeheartedly Dr. Parvati Meena and Dr. Rajakumari for making the function a grand success by their wonderful work. Thank you. I have a request to all the SRCNs that kindly register yourself as an alumna in our college website. The registration form is available in the website. Please register through this form.
Once again, I thank all the well-wishers of our college. Thank you, one and all. தேசிய கீதம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे